Hello. Hello, hello, hello. Hi guys, hi guys. Hi guys, what are you saying? Vasiri kuona bhora uyai. Yai titaure nyaya dzepolitics. Vasiri kuona bhora. Uyai titaure nyaya dzepolitics. Guys. Hi guys, my name is Penelope the African Princess. I'm an advocate for the girl child. Ndinomiramira nemwanasikana, ndinohwawo nhamo nemadambudziko emwana, the girl child. But nonetheless, let's talk about politics. Vakadzi sevasingade kuve involved munyaya dzepolitics. Why do women think politics ndedzevarume? Why do women feel kuti we should be reluctant, decided, and not get involved munyaya dzepolitics? Whereas at the same time, isusu vanhukadzi ndisi tinoaffectwa more nenyaya dzenyika. Tino kuti life yakaomera munhukadzi zviri worse kutodarika varume vacho vatinotrasta kuti vanotivhotera kana kuti vanotiitira maelections acho iwawo. Guys, at the end of the day, vanhukadzi, we need to be involved in politics. It's only fair kuti we need to be involved in politics. Let's be the advocate vanotaura, the people that educate our kids. Ini papage pangu kubva iko nhasi kusvika Thursday next week tichatopinda mudepression, tigobuda mudepression, titenge ndichimbotaura zvepolitics, because nyaya iri kuitika kuZimbabwe is so serious, and every individual, kunyanya anamai, dai taita take part munyaya dzepolitics yekuZimbabwe, tikasaita shungu nenyaya dzepolitics, tichisiyira ana baba, vacharamba vachingotibatira sezvinongoita mukadzi. Do you know kuti mukadzi, and I always say in this world, kana pane mhuka inobatirwa pano pasi pese is the girl child. The girl child anobatirwa kutodarika kapapi kakatengwa kakachengetwa mumba, because kapapi kanotombosiiwa kachimbopombonoka kachiita zvese. Iwe munhukadzi, life yako inenge iri so bad. Makamboona matongero anomboitwa vakadzi here? Imi hamuna chamakaona. Vakadzi vanombotongwa zvisingatomboiti. 3/4 of women do not have a voice. Vakadzi, not only in Zimbabwe, but in the world, munhukadzi ndiye anobatirwa zvisingatomboiti. Do we have a voice as women? Kashoma. But the only way we can start having a voice, sevanhukadzi, we need to take part in the elections. We need to take part in the elections. We need to know current affairs. Nyaya dziri kungoitika. Please, mufollowewo page raZigo. Mufollowewo page raTafi. The young guys are speaking zvinhu zvinonakidza about politics. Inini iko zvino ndiri kungoti ndikamuka makuseni ndoda kutombonzwawo kuti chiri kumboitika. What is going on in my country? Political wise. Kuti chiri kuitika. What will happen next week? Apparently izvo zvikuru kunzi izvoni voters roll harisati rabudiswa. Chamisa has not seen the voters roll. No opposition. I don't know if ZANU-PF yakawana voters roll, if they've seen the voters roll.
but tasarwa ne1 week kuti tiende kunovhota. Hapana atomboinspecta kuti voters roll riri right here kana kuti harisi right. Constitution yeZimbabwe inonzi izvoni voters roll should be ready a month 30 days before. Ndio inonzi 30 days prior. Hanti muri kuzvinzwisisa. But right now voters roll haripo. Harisati rabuda. Priscilla ZEC. I heard achiti izvoni the case is court. So the court is the one that's going to make a decision to decide if the voters roll is correct or not. That's the situation we have kuZimbabwe. Tikamuka mukanzwa kuchinzi ma-elections vanhu havachaende kuma-elections. Inyaya yeizvozvi zviri kuitika. What are the chances ekuti next week kana voters roll rine ma-problems on it? What are the chances ekuti they will be given a chance yekuti go and correct the voters roll? What if kana ine ma-mistakes? No one knows. Right now kuZimbabwe, we are just moving nemhepo, guys. KuZimbabwe tiri kungofamba tiri mumhepo because no one knows what is happening. Hakuna voters roll. Tikunovhota pai. Where are we going to vote? Tikuziva sekuti voters roll rakarigwa here kana kuti harisi. I don't know. Ndakatomboona papage raDead Hope vachitomboitaura nyaya iyoyo yevoters roll. Should we go ahead kunovhota? I don't know because I'm also a citizen. But then as a country, like kuZimbabwe tanga tiri normal. Taifana isusu sema citizens ndisi tinofana kutovhunzisisa kuti saka what is going to happen. Constitution inotaura kuti 30 days people are supposed to see the voters roll. Voters roll is supposed to come out, and then every other party that is participating in the elections should see the voters roll. But kuZimbabwe voters roll asati rabuda. Kana rakakanganiswa, we don't know. Kana riri correct, we don't know. We will pray and hope kuti it will come out well. But kana risiri well, it could be also a way yekuti the ruling party iri kuda kuriga neipapo. Maybe they have a way, they've tampered around with the voters roll. We don't know. No one knows. Does Chamisa know? No, he doesn't know. Because even Chamisa hasati awana voters roll. And how are we going to vote? This is how ignorant, guys. Let me tell you something. This is how ignorant, how isusu as maZimbabweans tinoitirwa zvinhu zviri abnormal. And we know it's not supposed to be done like that. But it said we will go ahead and go and vote. Then after tavota, we will start complaining. But at the end of the day, tambofunga here kuti preparation yema elections. Iwewe as a citizen who is saying I am going to vote, what are the preparations anofana kuitika kuti uti shoni the elections were free and fair? Because already the fact yekuti the voters roll has not yet been released, it shows kuti shoni the elections are not going to be free and fair. As a citizen, do you have a voice to question what is your position iwewe as a Zimbabwean person ari kunovhota? What is your take? Uchangonovhota for the sake of numbers here kana kuti anti muri kuzvinzwisisawo? But kuZimbabwe tine culture, we were brought up in a cult. I think kuZimbabwe takatoiswa mukult where tinofana kungoterera, tinofana kungovhuma zvese nokuti zvangu izvezvi chamisa maybe mangwana voters roll rinobuda, maybe richabuda neMonday. If Chamisa comes and says it's okay and tinovhota, we will all go and vote. Do we question? No. Is Chamisa also bringing in the
the same treatment yataiitwa neZanu-PF kuti kana munhu ari leader ndiye anonge achingotonga chaataura we follow, we don't question, we don't sit down and say but this is the voters row is saying this. That's the setup we have kuZimbabwe. I don't know, there's so much nyaya dziri kuitika kuZimbabwe, guys. Be prepared for anything. Anything can happen. Next week this time tinenge tichichema pano pasocial media. I'm telling you, be prepared for anything. Be prepared for anything. No one knows what's going to happen to Zimbabwe, but we know elections will be on Wednesday. On Thursday we'll be expecting kuti results anenge akubuda, but are the results also zvinhu zvacho? Number one, tine voters row isati rabuda. Number two, we've got a lot of candidates SCCC vasina agents. Yo guys, kuZimbabwe kune nyaya. We've got triple C MPs vasina agents. When we say kuti we've got triple C MPs, councillors kuma constituencies kwavo vasina agents ekumonitor elections. Havana vanhu vari kuzvipira kuti inini I want to come and work, ndakamirira triple C ndichiita ndichimonita elections panovhotiwa musi wa23. One issue nyaya yevictimization. Vanhu vari kutya, especially kuma rural areas. Ndekupi kuya anzi kunonzi kuchiko anzi zumba ramba anonzi zumba chi kuzumba kuya zumba inonzi zumba chi zumba some people they are scared, especially in rural areas. Vari kutya kuti tokwanisa kurohwa, tinokwanisa kufa. The minute you announce kuti izvoni I want to be a triple C agent wekunomonitor my elections, you are endangering your life. Vanhu vari kurohwa, it's a fact. Number two, lack of funds. Kana muchikwanisa, guys, if you are able, especially people vari kushanda outside the country, kana mune makadhi enyu ekumabhenki, muchikwanisa kudonata mari, endai papage raDaddy Hope. Daddy Hope vari kuposta zvinhu zvakawanda, especially pamaposts avo, pamaMPs varoda kubetserwa. Go and help if you can. Ne dambudziko raita Zanu iri kuziva kuti haina do, saka Zanu iri kuzviziva. Zanu iri kuzviziva, and Zanu has been knowing kuti yagara inodyiwa, guys. Hanzi maramba fungwa. Kumaramba fungwa people vari kutonzi izvoni. MP wekumaramba fungwa nezuro aitotaura kuti izvoni people are scared to come and say we want to help kuti tive maagents anomonita maelections. But hanzi munoziva kuti kana pakashaya agents anomonita maelections ndipo panoita maloopholes futi ekuti vanhu vaite sevarige, because pakangoita maagents eZanu-PF ega vanokwanisa kutozonyora mamwe maballot papers votovhotera vanhu veZanu-PF vavo. Another thing, Raymond kana uri munhurume, kana uri munhurume, I pity you and your mother that gave birth to you. I pity, even if you are a married man, I pity you even if you are a married man. I pity your wife who has found confidence kuti ndaona murume. Kana uri kamukomana, I pity the people that you even call your family members. You are a man, we are talking about politics, things that change your life, and you are coming and talking nonsense on my page.
it's a pity there are people like you in this world. If you are a man waposta izvozvo, I will pray for you. I will pray for your bomboclat mentality yekuti iwewe as a man ndiwe unofanira kutomira up front uchikurudzira vanhu kuti guys, let's go and make the change in this world. But you are busy coming on social media uchituka munhukadzi ari kutomirawo in front of other. I have the guts ekutomira ndichitoziva kuti I am putting my life in danger, but I come and talk about politics. And iwewe as a man, shameless man, you are a shameless man. You are not even worth to be called a man. You are a little shameless puppy. Anturukuzvinzwa Raymond, you are a shameless puppy. You are the people that have failed Zimbabwe. You have failed Zimbabwe as a country. I know there are men like you who do not think, very shameless. Guys, I wanted to talk about my results. Okay. Pane nyaya that has been going on. I think last year ndakatomboikomenta yepanapa pa social media kuti zvoni inini hangu I was sensing kuti pane friction yanga ichiitika kuZANU-PF. People, let me tell you the truth. Even whatever you are doing in life, be observant of what is happening in the country. Musave ignorant. Be observant. Put an ear out kutumbotererawo zviri kuitika kuZANU-PF. Even in our country, just be aware nepolitics dzinenge dzichiitika kunyika kwedu. So, iko zvino, some bloggers, they've been analyzing and saying kuti there is friction kuZEC. Some people have been saying kuti there is a force that has penetrated ZEC, and ZEC yakabva yadivide. Ndosaka makaona kuti for the first time ZANU-PF yanga isingawirirane neZEC. Pama-elections atiri kuenda, ZANU-PF neZEC zviri kuenda zvichikonana. So hanti muri kuona kuti iko zvino nyaya yevoters row iri kunzi iri kukoti. Last week iyo ZANU-PF yakasuwa ZEC. So when we rewind and go back kunyaya, pane nyaya yaMary Chiwengwa. Tese takaona Mary Chiwengwa achirwara. Tese takaona Mary Chiwengwa ruoko rwake ruchibuda rune makonye. And inini, I spoke about it. I even said kuti, how can the president of Zimbabwe vachiona Mary Chiwengwa ruoko rwake ruchiora? Why did they keep quiet about nyaya yaMary Chiwengwa? Ndakatombozvibvunza kuti First Lady Cecilia, how come she gave a blind eye kune nyaya yaMary Chiwengwa? So apparently this week, coincidentally, events are happening kuZimbabwe, guys. KuZimbabwe kunonakidza politics yacho. This week yatapinda iyoyi, nyaya yaMary Chiwengwa went to court. Ndikaiposta chinzi zvoni doctor testified kuti zvoni Mary Chiwengwa aimuti zvoni ape inonzi pathedon. Pathedon, I think it's a very strong whatever medication inobayiwa vanhu kuti vaite overdose vagofa, kuti abaye vaChiwengwa. That was Mary Chiwengwa. But the craziest testimony that came from the doctor, aiti zvoni, this was coming from the high office. Chances. So what the whole story is saying is Mary Chiwengwa was sent by ZANU-PF officials to go and do whatever you have to do to kill Chiwengwa. Chiwengwa did not die. He survived. He came back and then he was punishing Mary Chiwengwa. Because ZANU-PF was involved, no one could challenge Chiwengwa kuti endesa mukadzi wako kuzvipatara anorapwa. So now there is friction muZANU-PF. Hatisi kuziva kuti ma forces acho ndeapi.
people vese vari kungoti there is a strong force, there is a strong force. But inini I believe kuti there is a big friction between ana Chiwengwa nevanhu vaMunangagwa. There is a friction. Pama elections apa vanhu tichanovhota, but tanovhota there are chances that ndini observation yangu handisi kuti ndizvo zvichaitika, but it's just my analysis angu politics as it is happening kuZimbabwe, kuti this is what might happen. I have heard it vamwe vachianalyzawo along that way kuti this is what might happen, but inini ndichitarisa from the angle yaMary Chiwengwa kuti all these events have been happening over years. It's now years, takutoverenga 2-3 years since nyaya idzi dzatanga. Saka tadaro next week as Zimbabweans expect anything to happen to Zimbabwe. Isusu vetriple C, we might just be vanhu tichashandiswa kuti endai munovhota. Muri kundinzwisisawo? Tichangoshandiswa, but pane vanhu vari kurwa hondo yavo. Mark my words, we'll come back and talk about this, guys. Mark my words. Isusu vanhu vari kunovhota isusu as ma citizens eZimbabwe tiri kushandiswa, but pagara pane vanhu vari kurwa hondo dzavo, and the chances are after my elections musi wa23 patichapinda musi wa24 musi wa25 musi wa26 let us pray, because panorwa 2 ma-elephants vanosafa is the grass. Isusu ndisu the grass, iwewe neni tiri magrass. Already pane 2 elephants atove ready to say this is what I am going to do on that day. The other one is also saying this is what I'm going to do on that day. We don't know what they are planning. We are all in the dark. I wish I knew also what they are planning, but we are all in the dark. Vane hama dziri on the ground. Inini ndatoti this week ndatoudza hama dzangu dziri kuZimbabwe kuti tengai chikafu chenyu muise mumba. This is my message to everyone. Communicate with your people, hama dzedu dziri kuZimbabwe on the ground. Itai tengai chikafu, muve nechikafu mumba. Friday panosvika Monday, Tuesday, vanhu istokai, isai chikafu chenyu, motenga chikafu chenyu, mogara mumba. Kana ma-elections tapedza, musi uchanzi pakusvedzewa ma-results and whatever, let us tell hama dzedu to stay safe mudzimba, because we don't know what is going to happen to Zimbabwe. We do not know. We hope for peaceful elections. We hope kuti zvoni if Chamisa wins, pachaita inonzichi a smooth change over inobva from ZANU-PF to Chamisa. We will pray for that. As Zimbabweans, let's pray for that, because we need prayers now. Problem ichaitika. They are innocent people vachakwanisa kuaffectwa nasho. Right now, everyone is questioning kuti is the military going to be able to allow Chamisa to run the country. Kurukuti Chamisa awina free and fair elections. Tine hiccup also where we have Zimbabwean community yedu inoranwa nemilitary. Military yakatotora side. It's been run by ZANU-PF. Masiteni edu, they are run by ZANU-PF. The police inoranwa neZANU-PF. So our question, iweneni sem Zimbabwean, these are things that we are supposed to think. Kuti Chamisa awina.
What next? Do you think it's just going to be a smooth walk in the path? Kuti chamisa, all right, wawina. Are we going to have people vachatanga kuita noise? Are we going to have the police changing immediately? You know how maporisa, guys, tese tinoziva. As long as you are a Zimbabwean, you know how crazy maporisa in Zimbabwe are. Are we going to, are maporisa going to wake up Muswa 24 chamisa winner or Muswa 25 ma results are announced? Maporisa in Zimbabwe achangoita auto switch. Are they just going to change auto switch? Kuti ndanga chimbori pa ZANU PF mode. Iko zvino ndakutoita rule of law. Ndichiterera anonzani. Ndakuita rule of law. Ndichiterera anonzani. Anonzi. Okay. Give me money to your party for help. So stop getting emotional. Hotspot. Why would you say that I don't participate in politics? Do you know what? Let me tell you the truth. One day you will find me in digital politics. My journey does not end on Facebook, my friend. My journey, don't judge me, for you do not know me. Don't judge me because you do not know me besides seeing me on my phone or on your phone. You don't know my plans. You don't know my plans. Tell me, how many bloggers have you seen talking about politics? So why would you think, Kuti, I'm just a Facebook person? Do you think I support CCC because I'm on Facebook? You can say I'm dead dreaming, but I don't care because I'm Uzirinini. You know what? It's like you are a mother and you say to a child, you don't know me. You don't know my plans. If you are short-sighted and you don't see yourself doing politics, fine. I have all the qualifications to be a politician. I choose not to be a politician. If you were to submit your CV and I submit my CV, but I want to be a politician, I can qualify. I went to school. So nothing can stop me from becoming a politician if I want to be a politician. Those are things, choices that people make. You can't come and say, you are daydreaming. Aiwa, Anonzani, Tito, I am coming. I am coming to vote. This is what we were saying, hotspot. Asi wapinda manje. Langa, we are being positive. But we are being positive. We are, I'm replying Langa, why don't we be positive until my elections do? This is a culture that Zimbabweans we have. We love to wait. And then Kanashaitika will be like, be prepared for elections. It is your right as a citizen to know everything before my elections. Langa, right now, voters row harisati rabuda. But do you know what the Constitution of Zimbabwe says about the voters roll? If you are going to vote as a citizen of Zimbabwe, what does the voters roll say to you, Iwewe same citizen? You need to know all those things. There's so many things zvinokupa power Iwewe as a citizen, yes, Zimbabwe. But because isusu sema Zimbabweans, we have normalized zvinhu zviri abnormal. We have, I don't know, they have created fear in us. They've created fear, and once they create a fear in us, we have come to think kutishoni, we have become the voiceless. But iwewe citizen, ndiwe uchaenda ugonovhotera MP into power. Iwewe citizen ndiwe uchanovhotera councillor into power. Iwewe citizen ndiwe uchanovhotera president into power.
Saka iwe mcitizen ndiwo une power kudarika munhu wauchanovhotera. Do you know, I was watching rally yaitwa navamunangagwa, because inini I don't take sides. I learn from a lot of things. Don't limit your mindset kungozviti inini ndiri weZANU-PF saka ndimbotererewo zvinotaurwa nevamwe vanhu. Be open-minded and learn from people. Ndaanchiona vamunangagwa vachipa rally yavo yavanga vachiita. Vaita rally. This is the funny thing that he said kurally. Kwai shoni, inini ndiri kuuya ndiri kukukumbirawo imi vanhu mauya pano kuti mugovhoterawo vanhu, nokuti imimi vanhu ndimi mune power, noti vanhu vamuri kuvhotera. Munangagwa was saying that. Idife wenyu was saying that. He even cried and he was joking achichema hake achiti please vavhotereiwo. Vanhu vakamira kumasure kwangu avo vanoda kuvhoterwa nemi, because imimi vanhu ndimi mune power, ndimi munovavhotera kuti varambe vari pazvinzvimbo zvavo. Handi muri kuzvinzwisisa? So wena as a citizen, you need to know your citizen rights. The minute you become idle-minded and say, let's just wait, uri kumirirana anozokufungira zvinhu. Uri kumirirana achacheka voters roll rako. Uri kumirirani achakuudza kuti kuma-election kwatiri kuinda zvinhu hazvina kugadzirisika zviri right. Kuma-election kwatiri kuinda tichaenda tonovhota, but what is the outcome? How are we going? Right now, let me ask you a question. Vanhu veCCC tese tiri panapa in the whole country, tell me something. We've been having my election achirigwa. We've been having my election ari kurigwa. The only thing that chavakatiudza is, endai munovhota in your numbers, which we are going to do in our numbers. But pane zvatakamboudzwa here kuti they are going to protect our vote. What methods are they using this year to protect our vote? Tanovhota. What is, whoever our leaders, how are they protecting our vote? Kana tanovhota. Pane akambozvinzwawo here, so that you can share. Tese toziva kuti this time zviri different. Tikanovhota isusu pane UN iri kuuya kuzoita ma-observation. No one knows. The same thing we've been repeating and doing is the same thing year in, year out. I'm not saying go and vote, but as a citizen, you need to know all those things. You need to know it's your right as a citizen to say, guys, this year, takaswera tichingovhota every time. This year, how are we protecting our vote? What has changed? Pana kamboudzwawo kuti this year mukanovhota ticha protect our votes. How? People vari kuuya kuzo-observe my-elections ekuZimbabwe, are they the same people that come over and over and over every other year? And tapedza my-elections, vanobva vanyora kuti elections were free and fair. After 300 people vavurayiwa, we still have a report. Inonzi European Union inonyora kuti elections were free and fair kuZimbabwe. Handi muri kuona kuti vakaenda kuRussia vakanopiwa chibage. Kana kune vanhu vekuRussia vari kuuya kuZimbabwe kuzo-observe my-elections kuZimbabwe, chances are whatever happens vanenge vachisaidhira ZANU-PF. So as a citizen, you have the right to know those things. As a citizen, it's your right to question. But if we don't question, then we are normalizing. I know it's a sad situation, guys. Tese as Zimbabweans, we have been brought up in a cult yekuti you don't question ZANU-PF officers. You don't question anything that is said to Zimbabwe. Because once you question, unotya kuti shoni ndinozovurayiwa, kana kuti ndinozorohwa, kana kuti ndinosungwa. That's how we were brought up.
they've created us kuti titye. Even ndichitaura ipapa pane umwe munhu atonyora kuti izvoni chimbomira kutaura zvinhu zvepolitics. If I don't talk about politics, politics is what will make my Zimbabwean country improve. Awareness to kuma-citizen ekuZimbabwe. If I don't talk about politics and I come and talk about zvemakuhwa pano pa-social media, is it going to change my lifestyle? What will I benefit? Yes, I'm allowed kumboita mamwe majokes pa-social media, but matters that change our lives as Zimbabweans, we need to talk about them. Tito, don't discourage people to vote, please. Dube, I'm not discouraging people. I am not discouraging people. I am encouraging people to go and vote. And Tichino voter, let's tell each other, how do we protect our vote? Tukuno voter next week. How are we going to protect our votes? Kanata voter Dube. Give us your opinion. Kuti iwewe wanovota, mai vangu vanovota, sekuru vangu vanovota, inini ndabva kuno kuSouth Africa ndanovota. And then 2023, how are we protecting our vote? Sema CCC member is what we want to tell my citizen, because iwewe neni ndisu ma citizen acho ekuZimbabwe tikutaura panapa. If you put your suggestion, people will read it. Tofonera hama dzedu dziri kuZimbabwe kuti guys, this is how, kana kuti Chamisa akambotaura kuti this is how people are going to be protecting their vote. Then we know that our vote is going to be protected. That's what we want, because we are allowed to know these things. We are allowed to question things. Do you know makamboona chi? There's a setup in Zimba. Mune mumba muna mama, muna daddy, ne mumba muna baba. These are two homesteads. Mune imba ina mama, ne imba ina daddy. Oh, mune imba ina baba, ne imba ina daddy. Mumba muna daddy, the kids are allowed to ask. The kids are allowed to even play na daddy. The kids are entitled to their freedom of expression. Mumba muna daddy. Mumba muna baba, you don't talk. You just agree. Zvataurwa nababa ndizvo zvamunoteerera. Either baba vari right, vari wrong, munongoteerera. That is the setup that we have in Zimbabwe. You don't ask. Even if you are a grown-up man, you don't ask. Even if you are a grown-up woman, kunonzi nyarara. And this is the culture we're saying. Chero Chamisa akawina. Zimbabweans. Kana Chamisa akawina. He has to change the mindsets zevanhu vekuZimbabwe. That is number one job ichaitwa naChamisa, to change the mindset yako iwe neni yekufunga kuti zvoni you are not allowed to ask as a citizen. Iwewe ndiwe notori nechimuti se-citizen of Zimbabwe. Iwe ndiwe wakatokosha, because the most important person muma election munhu ari kunovhota. Achavhoterwa haazivi kuti ndinohwina here kana kuti handihwini, ndinofarirwa here kana kuti handifarirwi. Saka iwe munhu uri kunovhota, ndosaka muchiona vachitenga vanhu, ndosaka muchiona vachitenga zvimagroceries kana vanhu vakunoita kunovhota, because you as a citizen ndiwe munhu akakosha. Pane zvese zvichaitika musi wa23, your vote is the most important thing. But how do you protect your vote as a citizen also? Oh my gosh. You know what? I like this. Tito, I like Pawatijoni. This is why we lose, because tinotaura pa social media. Unfortunately, this is one thing I have seen. Guys, munoziva kuti chi? Zimbabweans can talk about
American politics. Zimbabweans can talk about Russian war. They can talk about nyaya dziri kuitika muno muSouth Africa, vagocomplaina, vagochema, vagoita sei. But nyaya dziri kuZimbabwe, Zimbabweans cannot address their own problems dziri kuZimbabwe. Munombozviziva izvozvo? MaZimbabweans we cannot address our own problems ari kuZimbabwe kwedu. How many of you Zimbabweans get so freaked out kuti hazviiti kutaura nyaya dzekuZimbabwe? Hazviiti. Unosungwa, unouraiwa. How many of us Zimbabweans are in that situation? Tinomuka tigoti nyaya yekuZimbabwe haitaurwi. Makamirira maSouth African kuti akutaurirei nyaya dzenyu kuti kuZimbabwe hakuchaiti. Takamirira maSouth African, maZambians, maAmerican kuti atitaurire kuti kuZimbabwe hakuchaiti. Do you know kuti there are people that have run away from Zimbabwe nenyaya yenzara? They are all over the world, but they will still speak faith about kuZimbabwe. Hanzi kuZimbabwe kunotori right. Zimbabwe is rich. Zimbabwe is doing so well. But you ran away kuZimbabwe. You are suffering kunyika dzevamwe vanhu. But you can't tell the truth about your own country. As a Zimbabwean person, you can't. Munotya. Tozviziva. Munotya maZimbabweans. Inini ndofunga vanhu vanotofunga kuti pena ari kuputa mbanje because ari kutaura nyaya dzekuZimbabwe. People are scared to talk about their own stories. Takamirira muyenzi achasvika kuZimbabwe kuti auye atiudze kuti zvinhu zvekuZimbabwe zvakaoma. That's how we are as Zimbabweans. Hauzi wega. Takawanda. 3/4 of maZimbabweans, if not 9/8 of maZimbabweans do that. We are scared. You can't talk about your own country. You can't tell the world kuti nyika yedu yangove mamvemve. Zvipatara mheno kuti zvakamira sechi zvipatara zvekuZimbabwe. Zvikoro zviri kuinda vana venyu. Munenge muchitozviona kuti situation yezvikoro zvacho hazvichaiti, but you will still take your children to those schools. You normalize zvinhu zvisiri normal. We have normalized zvinhu zviri normal. Guys, let me tell you this funny story about Zimbabwe. We were discussing some politics ne maZimbabweans ari muno muSouth Africa. Do you know everyone ari kuZimbabwe musiteni? Munombozviziva kuti munhu wese ari kuZimbabwe musiteni. I don't know how that organization runs, but everyone ari kuZimbabwe anozviti musiteni. Munhu akauya nemuromo wake achikuti hey, nini ndiri musiteni ndinoshandira nhingi. You don't ask kuti tione bheji rako. You get intimidated nemunhu anongokuti ndiri musiteni. Usandidaro ukatondijairira mufana ndotokusungisa. Otozvibhiliva. Nemuromo. Everyone has become a siteni. Do you know, let me tell you the truth. I remember tichishanda kuZimplatz. How I got my job here kuZimplatz. Ndogara ndakakuudza story how I got my job kuZimplatz. My neighbor who's a rigger, angari muriga, kukwekwe, cold. Akati shoni ndatumwa ndikufona ndiri kuofisi yavamunangagwa. Munangagwa then was not a president. Aitoriwo, I think he was the vice president then. Zvikanzi ndikufona from akangotenga card. My neighbor was clever. Akangotenga card re-sales ndobva tofona manumbers asupervisor aitoshanda kuZimplatz. Zvikanzi ndikufona from the vice president's office. Ndine vafana vandichatuma mangwana mugovabetsera. Handi muri kuzvinzwisisa? Because everyone kuZimbabwe akaiswa fiye. Everyone kuZimbabwe akaiswa fiye. Everyone else anobva ngofunga kuti kana munhu akangoti ndiri kubva kupresident's office, you will not even ask kuti saka tionei umbowo unoratidza kuti munoshanda kuofisi ikoko.
The next thing that guy was like, munofana ndobvanzi saka moda here kuti titume here vamunangagwa kuti vauye ikoko vozokusanangurira zvikanzi no boss, it's okay, you can send the boys. Derek ndobva toenda, Derek shamwari yangu ndobva toenda, aenda ndobva tosvika akandifonera zvikanzi Penny gouya mangwana, inini zvangu zvatoita. Ndikabva ndatofonegwa mangwana zvikanzi izvoni we expecting you to come. Ndobva ndatodhiraivha ndikaenda kungezi, ndakatosvika na6 o'clock manheru, 6 o'clock ndichiita interview yangu. Mausiku following day ndanga ndatosaina contract because ndabva kapresident's office. Zvinoita vanhu kuZimbabwe, people misuse power. Who has given people power? Corruption. The corruption iri kuZimbabwe ndiyo inokonzeresa izvozvo. Hanzi muri kuzvinzwisisa? So at the end of the day, it is you the citizen that give people the power. It is you the citizen munoita kuti ti abuse. We allow people to abuse us. Muporisa anosvika, akasvika anobva aita abuse power. Everyone that feels kuti they are civil servants kuZimbabwe abuse power. They will come and victimize you without even saying, Tuone, warrant of arrest. Where is your warrant of arrest? You want to arrest me? Let me see your warrant of arrest. It is your citizen right as a person to ask those things. But how many of you have the guts to ask? Why I'm sharing this with you guys? Even kana Chamisa akauya. If Chamisa gets in power, we have to remove that mentality as Zimbabweans. We have to remove fear into Zimbabweans. Our biggest downfall, sema Zimbabweans, is fear. Takakura, takazharwa, tiri mufear. We were brought up not to say anything negative about the ruling party. Once you say something negative about the ruling party, you become the enemy. It does not mean kuti different opinions, I am disrespecting you. It means kuti ndiri kukwanisa kufunga. We can get on the table, discuss. Discuss, we come up with an agreement to build our Zimbabwe. So kufuture kwatiri kuenda, the first biggest job rinofana kuitwa na Chamisa is to remove the mindset yatinayo sema Zimbabweans. We will not go anywhere. If Chamisa gets in power, vanhu vaChamisa futi votanga kufunga kuti they are untouchable. Takutongo repeat another regime yakangoita seyeZANU. Hanti muri kuzvinzwisisa? These are the things. Lorraine, you know, pane vamwe vanhu vakatongo, don't mind them. Don't mind the people that are commenting zvisina nebasa. Don't mind about the people vari kukomenta zvisina basa. Munyaradzi, I am coming. Ndiri kuuya. I wish, you know what, I was actually saying, I wish I can buy. I've asked my relatives kuti dai ndatengawo ningirikidi yakadai so ye white, anything white chichaluka similar semunhu pandanga ndiri kunoku nepandichasvika kuZimbabwe, dai ndikawanawo chiri similar. Unfortunately handikwanisi like until ndiri kutaura nyaya dzefear. I've said so much. I have talked about a lot of things on my page. There was a time I noticed kuti a lot of even vanhu veZANU PF started following my Facebook page. They started following my TikTok and my YouTube. Pane pandakatomboya ndikati handichadi kutaura zvinhu zvepolitics to protect my family members. But at the end of the day, it's fear. They create fear into our lives so that tinotya to talk about these things. But munombozati muconstitution yeZimbabwe imomo munotenderwa freedom of expression. You are allowed as a citizen of Zimbabwe freedom of choice to choose kuti inini I want to support ZANU PF,
to choose kuti I want to support triple C, to choose kuti I want to support MDC. I was listening kuna Zigo achitaura page pake where they were talking about why is it kuti ma-artists edu ari kuenda kuZANU PF kunosupporta ZANU PF, and then isusu sevanhu we get angry. It is only fair they are allowed to vote, to choose whatever party they want to support. Holy 10 anotenderwa kusupporta ZANU PF yake ane ma-reasons ake kana achifunga, because ane freedom of expression, freedom to choose zvaari kuda. Azvireve kuti kana Holy 10 akasarudza kana kuti Japreza akati ndewe ZANU PF aipa, ane reason yake yaari kusarudzira. Are we supposed to get angry because Holy 10 akati shoni ndakusupporta ZANU PF? No. We are supposed to get angry negovernment yedu. Government yedu ndiyo isiri kusupply zvinhu zvatiri kuda isusu. So anger yedu should be directed to the government that is failing us. And when the government fails us, how do we remove them? How do we remove that anger? Is simply going to vote, which we are encouraging people to, let's go and vote in our numbers. That your membership grows, you will teach people rather than just saying Chamisa should teach. Yeah, this is what TikTok, this is what I'm teaching people, Kuti. We need to remove fear. Guys, Zimbabweans, let me tell you the truth. The minute we carry on, after next week, kana Chamisa akawina, tikasave ne freedom of expression, Chamisa is going to repeat exactly zvanga zvichiitwa navamunangagwa. Chamisa is going to repeat the same thing zvaitwa navamugabe. Change yekuZimbabwe inofana kutanga newe neni sema citizens, to be able to talk, to be able to express freely zvatinenge tafunga. Munoziva tinokanuka. Guys, let me tell you something. As much as tinoti South Africa inotyisa, South Africa ine futi everywhere, but vanhu vemuSouth Africa vane freedom of expression. They can express themselves. Munogara makaseka vanhu kuti vanhu vanogara muhoki. I will give you a very good example yekuti ukatora munhu akagara muhoki muno muSouth Africa omumisa apo, otora munhu akagara kuBorodale kuZimbabwe muzisabhabhu riombe omumisa apo, munhu akagara muhoki kuno kuSouth Africa anokwanisa kuexpressa their freedom of expression better than the person akagara kuBorodale kuZimbabwe. Munozviziva izvozvo? This is what happens nesu maZimbabweans. Tinoita se tiri ma-robots. We are chained sema-robots. Hakuna freedom of expression. And the more we promote that, Maporisa will continue like that. Because vatozvijaira. So the minute iwewe as a citizen, next month, musi wa1 September, kana muporisa kuri kuti Chamisa awina, kana muporisa akakumisa unoti, do you have a warrant of arrest? Why are you stopping me? That's where we will be finding our independence, same as Zimbabweans. Because if we keep tiri ne mindset yatinayo right now as maZimbabweans, chero tikanovhota atina chatinenge tachinja. The mindset yatinayo should change. And iwewe neni, we gradually start changing it in our mindsets. Handina patience vanhu vari kuZimbabwe munongotaura pasocial media
tiri kuuya kuzovhota nditi takaregister. Guys, I've been saying to people kune vanhu vakabuda kuZimbabwe, people vari kuBotswana, people vari kuSouth Africa, we were seeing you muchinoregister kuvhota. If you don't go and vote, this is what will happen. If you don't go and vote, pamusina kuvhota ndipo panoita machances ekuti ZANU-PF inoriga my-elections. Pamusina kuvhota ndipo pavanotora vakaona kuti maybe 200,000 people havana kuita turn up for elections kunovhota. Chances are vanokwanisa kutora 150,000 mapapers vomafakira mumaconstituents. For us as Triple C kuti tinzi tawina, we need number yema MPs. Muri kuzvinzwisisa guys? It is not just about the presidential election kuti tikuvhotera Chamisa yega kuti awina. We need ma MPs mu parliament, member of parliament, vanhu vanonodiscussa mutemo, vanhu vanokwanisa kupasa mutemo pavanoenda kuparliament. We need my MPs also a Triple C. Chamisa akawina, ma MPs akaita mashoma less than 2/3, zvoreva kuti kana chero Chamisa akuda kuzotonga Zimbabwe yacho, it will become too difficult for him kana asina ma MPs. Saka we need to go and vote. Kana wakaregister uri kuBotswana, wakaregister uri kuZambia, Malawi, South Africa, make sure you go and protect your votes and vote. Try by all means kuti by Monday you are in Zimbabwe. Kana masvika kuZimbabwe, musaite noise, musaite ruzha. Peacefully just get there musi wema-election onovhota murunyararo. We are encouraging a peaceful election musi weWednesday next week. So it is also only safe kuti kana taenda kunovhota, let's not be too vocal, because culture yekuZimbabwe ndeyekuvhundutsirana. There's always someone that is a C10 on the ground. KuZimbabwe munhu wese mu-C10. KuZimbabwe munhu wese mu-C10. Munhu wese kuZimbabwe mu-C10 guys. Makambozviona? Munhu wese is connected. Munhu wese is related to someone who is in power. And we need to understand kuti zvoni kune vanhu. Guys, you know what? Kune vanhu vasiri veZANU-PF. Kune vanhu vasiri veTriple C. Kune vanhu maZimbabweans are on the ground vanotanga violence, not kuti vatumwa nenhingirikini, not kuti vatumwa nevanhu veZANU-PF, but they are just people who are there, maybe havatovhoti kana kuti havanei nezvema-elections, vanongokwanisa kutanga violence. We've seen it muno muSouth Africa. Panonzi vanhu vemataxi vari kuita mastrike, maskoli vanoteka opportunity iyoyo votanga kuvandaliza zvinhu. So even kuZimbabwe, there are people that will be like that. Not kuti vatumwa neTriple C, not kuti vatumwa neZANU-PF, but they are just neutral people vane musoro, ana musoro bhangu, vanokwanisa kutanga kuita noise. So be on the lookout. Keep yourselves safe. Like I said, because we don't know what's going to happen. If you can, tengai groceries, garai matenga hufu, matenga relish dzenyu mwesa mudzimba. Panoita ma-elections, if you can, keep safe indoors. Tererai results muri indoors, because we never know what is going to happen. Next week, maybe we'll be crying this time next week. Maybe we'll be rejoicing, but let's hope for the best.
as Zimbabweans. Guys, I love you so much and thanks for listening. Vanema ideas, let's share. We say ku inbox, we talk about this. Zimbabwe ndeyedu. Tese as ma Zimbabweans. We as Zimbabweans are the ones that can make our Zimbabwe kuti ibe a better place for our kids, for vazukuru vedu. I love you and good night. Ne? Thanks so much. I appreciate